Hello viewers, welcome to Jabin IT. Today I want to show to you how to solve video-scribe white or blank login error problem. video-scribe কিভাবে হোয়াইট অথবা ব্ল্যাঙ্ক এরর সমস্যার সমাধান করতে হয় সেটি আমরা দেখাবো। Hello viewers, now we open video-scribe software. Just click video-scribe software. আমরা এখন video-scribe সফটওয়্যারটি ওপেন করছি, বাট এখানে দেখা যাচ্ছে যে video-scribe সফটওয়্যারটি ওপেন করার সময় ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যায়, মানে এর ক্যাশ ফাইল জমে স্ক্রিনটি সাদা হয়, যার ফলে আমরা লগ ইন করতে পারি না। সাপোজ অ্যাডমিন ADMIN অ্যাডমিন এই সমস্যাটা হয়, শুধু ব্ল্যাঙ্ক থাকে, হোয়াইট ব্ল্যাঙ্ক। Here you show this white blank. Now I show how to recover or solve this problem. Just close this file and now navigate to C drive. Okay, now navigate to user Jahangir, application data, domain, video-scribe desktop, local store, libraries, caches. Now here clean this file, all file here remove, that problem will be solved. এখান থেকে সবগুলো ক্যাশ ফাইল সিলেক্ট করে ডিলিট করতে হবে। Now delete. And files now cleaning. All files are cleansed. সবগুলো ফাইল রিমুভ করতে হবে। Okay, all files are cleansed. Now minimize it and open video-scribe software. video-scribe software ঠিক করতে হবে। Just click video-scribe software. Open video-scribe software. Now just admin or credential. Login. Okay, now is open. The problem has been solved. এখন আমরা দেখতে পেলাম ক্যাশগুলো ক্লিয়ার করার ফলে আমাদের যে হোয়াইট স্ক্রিনের সমস্যা ছিল video-scribe থেকে, সমস্যাটি সমাধান হয়ে গেছে। আমরা যখন এভাবে সাদা স্ক্রিন দেখাবে তখন আমরা এইভাবে ক্যাশ থেকে যদি সম্পূর্ণ ক্যাশগুলো ক্লিয়ার করে দিতে পারি তাহলে আমাদের প্রবলেমটি সলভ হয়ে যাবে। This problem when occurs, then we need to clear cache files. Close. And আমরা এটিতে যাওয়ার জন্য ক্যাশটা ক্লিয়ার করে দিব এবং এটিকে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে সেন্ড টু ডেস্কটপ ক্লিয়ার শর্টকাট বানাতে পারি, যার ফলে আমাদের ডেস্কটপ থেকে সহজেই আমরা আমাদের ক্যাশের ভিতরে ঢুকতে পারবো, ক্যাশেসের ভিতরে ঢুকতে পারবো। ফর ক্রিয়েশন শর্টকাট ফাইল, for easily navigate to the caches file. Suppose this caches. When this problem is occur, then just double click and navigate to this folder and then clear all file.